ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டாண்டர்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் சொல்லும்போது ரெண்டு டைப் இருக்குது. ஒன்று டிஸ்க்ரீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ், செகண்டு கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ டிஸ்க்ரீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஃபோர் மாடல்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒன்று பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ஜாமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ். அடுத்து கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் uniform distributions or rectangular distributions, and exponential distributions, normal distributions, gamma distributions. So discrete la 3 types, continuous la 4 types இருக்கு. So இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, so the discrete distribution ல உள்ள first model, so binomial distribution பற்றி நம்ம பார்க்க போறோம். So அடுத்த further வர வீடியோஸ்ல நம்ம அடுத்த வீடியோ distributions பார்ப்போம். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த வீடியோஸ் போடும்போது, அடுத்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஒன்று போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும், படிக்கிறதுக்கு இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸோ பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலாக அது பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா ஆக்சுவலாக இந்த பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஒரு டிஸ்க்ரீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ். ஸோ த பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா a random variable x is said to be binomial distribution if it assumes only non-negative values and its probability mass function is given by p of x is equal to ncx p power x q power n minus x. So that is notations நம்ம இந்த மாதிரி எழுதலாம். So ncx p power x q power n minus x, and x is varies from 0, 1, 2, etc. So then p plus q equal to 1. So in the binomial distribution உடைய MGF ஐயும் மீனையும் வேரியன்ஸையும் பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ MGF எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னா, ஸோ MGF டெஃபினிஷன் அது எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் e power tx. ஓகே, வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் e power tx? Actually here this is a discrete distribution. So sigma x is equal to 0, 1, 2, etc. So e power t of x, p of x. So that is equal to sigma e power tx into p of x, ncx p power x q power n minus x. So x is varies from 0 இருந்து infinity போகுது. So that is equal to இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணுவோம். So sigma ncx p e power t the whole power x, then q power n minus x, q power n minus x. X is equal to 0 to infinity. So that is equal to, we take x is equal to 0, nc 0, p e power t the whole power 0. So q n minus x, n minus 0, n plus nc1 p e power t the whole power 0, 1, q power n minus 1 plus nc2 p e power t the whole power 2, q power n minus 2 plus etc. Actually இது எது இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா, what is x plus a the whole power n? So x power n plus nc1, so x power n minus 1 into a plus nc2 x power n minus 2 into a square plus etc. So இங்கே என்ன இருக்கு, nc1 p e power t the whole power 1, sorry, p e power t the whole power 1 q power n minus 1. Okay, so that is equal to nc0 1 p e power t the whole power 0 1. So q power n plus nc1 q power n minus 1 p e power t plus etc. So that is equal to q plus p e power t the whole power n. ஏன்னா it is of the form x plus a the whole power n form. Okay, so x power n plus nc1 x power n minus 1 a. அதே மாதிரி தான் q plus p e power t the whole power n. So which is the MGF of the binomial distribution. ஸோ அடுத்த நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா,
ஸோ இதோட மீன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? வாட் இஸ் த மீன் ஆஃப் த பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்? What is the mean of the binomial distribution using MGF? Okay. So mx already defined. Mx of t is equal to q plus p e power t the whole power n. So how to find mean? So mean is equal to, what is mean in terms of MGF? Mx dash of 0. That is d by dt of mx of t at t equal to 0. Okay. So that is equal to d by dt of mx dash of t. So that is q plus p e power t the whole power n. So that is equal to, இதுக்கு differentiation அது n into q plus p e power t the whole power n minus 1 into இதுக்கு differentiation q0 p e power t. Okay. So n into q plus p e power t whole power n minus 1 into உள்ள differentiation 0 plus p e power t. So that is equal to np into q plus p e power t the whole power n minus 1 into e power t. Into e power t. Okay. So what is this is mx of t. Mx of t. So that is d by dt of this value. So at t equal to 0. So that is equal to now np q plus p e power 0 1 the whole power n minus 1 into e power 0 1 is e power 0 1. So that is equal to np p plus q equal to binomial distribution or condition use பண்ணுறோம் p plus q equal to 1. So mean is equal to என்னது np. Okay. அடுத்தது ஸோ வேரியன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஸோ வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா what is the variance in terms of MGF? So the variance is equal to mx double dash of 0 minus mx dash of 0 the whole square. So இதுதான் என்னது mu2 dash minus mu1 dash the whole square. So now you find mx double dash of 0. Okay, what is mx double dash of t? That is d by dt of mx dash of t. Okay, so that is equal to d by dt of, what is mx already find mx dash of t. So mx dash of t equal to another q plus, so mx dash of t is equal to np into q plus p e power t the whole power n minus 1 into e power t. So that is equal to np into திரும்ப ஒரு differentiate. So mx double dash என்ன d square d by dt of mx dash of t. So already find mx dash of t. So அதை திரும்ப differentiate பண்ணுறோம். So இது ஒரு term u, இது v ரெண்டு. So derivative of ev method. So first into derivative of the second term p e power t the whole power n minus 1 e power t plus second term e power t into derivative of this is this n minus 1 into q plus p e power t the whole power n minus 2 into p e power t. Okay. So that is equal to np into so first into derivative of the second term plus second into derivative of first term. So that is p e power 0 equal t equal to 0 போடணும். So that is you find mx double dash of t mx double dash of mx double dash of 0. Okay. So q plus p. So 1 e power 0 1. So e power 0 1. So that is equal to np into this value 1 plus then another term e power 0 1 n minus 1 q plus p e power t 0 p plus q 1 இது 1 அடுத்தது into p. Okay. So np plus np into np minus p. So that is np plus n squared p squared minus n p squared. Okay. So actually this variance is equal to mx double, so that is np plus n squared p squared minus np squared minus mx dash of 0 equal to np. So np the whole squared n squared p squared. Okay. So that is equal to n squared p squared cancel. So என்ன வரும்
ஸோ என்பி மைனஸ் என்பி ஸ்கொயர். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்பியை வெளியே எடுப்போம், தட் இஸ் 1 மைனஸ் பி. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்பி கியூ. ஸோ வேரியன்ஸ். ஸோ variance sigma squared is equal to NPQ. Okay. So sigma equal to another root of NPQ. So what is the variance of the binomial distribution? Root of NPQ. So what is the standard deviation? Root of NPQ. So what is the mean of the binomial distribution? NP. So உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் இந்த மாடல் எல்லாமே ஸோ எம்ஜிஎஃப்ல நம்ம 2 or 3 டிஸ்கிரீட் மாடல்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம வீடியோவில் போட்டிருக்கோம். பார்த்தவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுடைய எம்ஜிஎஃப்பும் மீனை பற்றி பார்க்குறோம். ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, என்ன அடுத்த வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துடும். ஸோ ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.